tumekuwa na changamoto hasa katika kitengo changu, na pia ningewaomba nyinyi pia vijana wazazi. Hapa Isiolo nimekuwa na changamoto ya mimba za mapema hasa kwa watoto wetu wadogo kutoka miaka 10 mpaka miaka 14. Hao ndio niko na namba nyingi zaidi ambaye ningependa tuzungumze na tuwe pia na nafasi nyingine ambaye tunaweza zungumza kwa upana na marefu vile ambavyo tunaweza kuzuia hizi mimba za mapema na kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanamaliza shule. Kwa sababu wakati ambapo mtoto anapata mimba akiwa mtoto mdogo, kumbukeni ya kwamba tunawafanya maisha yao ama hata mambo ya kielelezo kimasomo ifikie kikomo kabla ya ule muda ambao unatakikana uwe. Na pia vijana wetu ningehimiza ya kwamba kwa sasa hivi tunajipanga na MIDP kuwa na youth friendly center ambaye itakuwa inashughulikia hasa kitu chochote ambacho youth and adolescent wanaweza hitaji, hasa mental health, sexual reproductive health, ambapo wanaweza enda kwa wakati wowote na wahudumiwe. Hawa watoto pia kumbukeni ya kwamba si watu wamefikia ule umri wa kupata watoto. Hawa ndio baadhi ya kina mama ambao tunawapoteza wakati wa kujifungua, kwa sababu wanapata matatizo nyingi wakati ambapo wanataka kujifungua, na tunaongeza maternal deaths ambaye saa hizi inatuumiza. Tukiangalia watu wote wameathirika, lakini namba kubwa ambaye kwa sasa hivi tuko naye ni dhuluma ya kingono dhidi ya watoto kutoka chini ya mwaka mmoja hadi miaka 17. Na sioni kama hilo jambo ni nzuri katika jamii, kwa sababu hayo si maadili mema kwa sisi ambao ni watu ambao wanaongozwa kidini. Tuko na Wakristo, tuko na Waislamu. Hapa ndio mahali ambapo maadili yetu ingekuwa maadili ambaye yako straight. Lakini sisi tumeanza kuumiza watoto wetu, na sioni jambo hilo kama ni jambo nzuri. Tumeweza kufundisha mambo ya reproductive health kama vijana, FGM, mambo ya gender based violence, mambo ya early marriages, tumeweza kufunza yote. Mbeleni tulikuwa tunapata kwa mashule peke yake, lakini saa hizi tunashukuru Mungu pia tumeweza kufunzwa na Masikop na MIDP tukiwa hivi watu wazima, na imesaidia sana. Inasaidia kama vijana saa hizi hii mambo ya early marriages imezuia, wasichana wengi wameweza kurudi shule, na wale pia wajafika pia hali mambo ya kuolewa pia wameweza kujua pia haki yao mapema kabla hawajafika kufanya mambo mbaya. Pia kuna mambo ya ugonjwa pia wameelezwa, kuna ile mambo ya HIV pia wote wamefunzwa, so mtu akiwa anajua kitu anaenda kufanya ako na elimu yake. Itasaidia baada hapa hivi watoto watakuwa nurtured kutoka kiwa wadogo, watajua hizi mambo ya early marriages, mambo ya ngono, mambo ya haki yao, watajua kutoka wakiwa wadogo. Kabla wafike 18, 25 watakuwa watu wazima tayari washajua kila kitu na wanajua haki yao pia. Na in case mtu akifanywa kitu kama hiyo pia anajua ni wapi anaenda kuripoti. Kama mambo ya hiyo family planning, mambo ya sex reproductive, mambo ya ugonjwa yote, mbeleni hakuna mtu alikuwa anaongelea publicly. Watu walikuwa wanaogopa, watu walikuwa wanajificha. Kama mtu akienda family planning alikuwa anajificha, lakini saa hizi hakuna mtu anajificha. Ni kitu imekuwa kwa community, kitu ya nini yako, afya yako. So kila mtu saa hizi amejua afya yake na ameweka mbele, so hakuna kitu kujificha ama hakuna kitu kuogopa. Unaenda unaelezana na unasaidiwa publicly, hakuna kitu kufichwa na kuongelewa. Pia kuna watu wamekuwa mentored, kuna watu wamekuwa community champions, wanahamasisha watu, so hakuna kitu kuogopa ama kitu kuficha. Kama sisi wenye tumekuwa mentor na Masikop na MIDP, tuko na group yetu ambaye ni ya Kilimani Kings. Tumekuwa tukifunza wa vijana kutoka kijiji ambaye wanacheza mpira kama sisi. Tuko na wasichana pia ambaye wamekuwa mentor na bado Masikop, tunawafunza. Sisi tunafunzwa na sisi tunaenda kuwafunza wale wadogo. Tukipata any forum ya community, tunafika, tunaongelea, tunawaeleza ile mambo ambaye tumefunzwa, kama ni mambo hiyo ya FGM, kama ni mambo ya ugonjwa, kama ni mambo family planning, yote tunafunza, tunaenda tunawafunza pia. So mimi kama kijana nikifunza kijana mwenzangu, hakuna aibu katikati yetu. Hizo kitchen gardens tunawaelimisha kwamba sio kina mama peke yao wanaweza fanya hivyo. Hata kama wao ni warani wanahitaji vyakula, kuna watoto wadogo ambao wako kwa manyumba zao, na wao kwa saa hii ndio tegemeo ambao wanaanza kujifunza saa hii kujua pia wao ni tegemeo
kuwasaidia wazazi wao wapate chakula afya bora. So, hata madaktari wanaweza kuwaelimisha juu ya madawa ya kulevya, wanaweza kujikinga na mambo ya early sex, kwa sababu wao tu ndio wanapachika wasichana mimba, na tukielimisha wasichana peke yao, vijana tukiwaacha, wao bado ndio waenda kuchafua wale wasichana, na wao bado, na hiyo gharama inaingia kwa familia. Hiyo gharama inarudi kwa familia na familia inaathirika kwa sababu ya wao kutopata hiyo elimu. So tumeona ni muhimu sana kuwaelimisha pia hao wavulana waweze kujua kwamba hiyo early sex ni madhara kwa kila mtu, si kwa msichana peke yake bali hata kwa wao. Na ndio maana tunawalink na hospitali, kama mimi nawalink na Leparwa Clinic, na kuna pia clinic ambayo iko Laikipia, katika bonda ya Laikipia na Isiolo, na iko hapo pia nawalink na hapo. Tunaelimisha jinsi ya kuweza kujua kuwekeza kivyao, kama kuweka pesa yao kidogo kidogo. Tunawalink na VSLS, wanachanga pesa yao kidogo kidogo ndio waweze kufanya biashara zao. Hii ni kwa sababu tunataka wajiepushe na mambo ya wizi, haswa usalama, kwa sababu hao vijana kama wako idle, hapo ndipo wanapata nafasi ya kwenda kufanya ile mambo ambayo haifai katika jamii. Unapata badala ya kuwa shule, badala ya kuwa katika biashara zao, wanajihusisha na mambo ambayo haifai, ambayo ni jambo ambapo wakienda kuiba wengi ambao hawarudi hata. Sasa kwa sababu ya hiyo tunawahimiza waelimike na kuweza kujiwekea fedha zao kidogo ambazo ndizo wanachukua baadaye kama mkopo na kujifanyia biashara. Majorly Prime works with youth, that is both boys and girls, and so today we have a tournament, peace tournament, where we bring together the different community who lives in Burat area. Why Burat? Burat is because this area is the majorly and the area of conflict, where different community lives. That is Turkana and Somali mainly. So now that at least we have 4 groups from this area who are boys groups, so we try to say like how can we maintain them to be in the groups, and how can we even mentor them in their groups. So this is one of the approach that we are using, bringing together, at least they can enjoy. We are using the sport because of what majorly the boys do. So at least make them like, they see that they belong into the groups. Reason why, because they do this kind of things like in the kuingia mambo na conflict, and then maybe kuingia mambo na mifugo, and then there are so many things that they don't understand in the area, the community area. So now that at least we have 4 groups from this area who are boys groups, so we try to say like how can we maintain them to be in the groups, and how can we even mentor them. Our teenage pregnancy is very high. In other counties we are among the high prevalence counties, especially in GBV and also adolescent pregnancy. We are at 17% in the whole country. And also this year, the teenage pregnancy of girls between the age of 10 to 14 is on the rise. And this is a great impact, especially to, it's actually a bad impact to the education of these girls. And this is what we need to curb. And we need also to take these health talks, especially in schools, and also all actually the youths and also the parents of these teenagers, so that we can as well prevent this. This platform of sports is making actually youths to come together so that we can get hold of them, talk to them, and also sometimes we can hear their views. What do they have to say about this? So that we can get where is the problem, because when we engage them, they can as well talk to us. And we actually decided to take this route to help our youths and adolescents who have challenges, especially in their sexual reproductive health. And MercyCorp has done a milestone in helping them, especially in training the healthcare providers on how to attend to the needs of youths and adolescents, especially when they come to seek services in health facility. Again, we have decided also to engage the youths, especially on one-on-one engagement, because currently in Isiolo we have a challenge, especially in teenage pregnancy and other challenges actually that are affecting youths, especially drugs and also school dropouts and other challenges. And the BP and MercyCorp have taken the mantle to help our youths, and we have taken youths from various places, also talking about peace,
because we know that the pastoralist communities who are here, most of the time their peace is being disturbed maybe by youths who don't have the jobs, and we take them actually to engage them, to talk to them about also the importance of peace, the importance of sexual reproductive health, seeking services that they are supposed to seek. Previously, actually the community didn't know that sexual reproductive health was for both boys and girls. But now we want to at least to help them know that sexual reproductive health is for both boys and girls, and in case there is any need, any boy can seek all these services, because now currently we see that health seeking behavior, especially for our youth, is very low. They can't actually move to health facility to seek the services, and those are awareness that we make to them, because now the services are available and they can access actually all these services in all health facilities, because already our staff has been trained on how to attend to them. The services that we provide is counseling. Most of the time, if they need anything to do with their sexual health, they can be guided. Remember that we have also other youths that have maybe married, and we get them counseling on how maybe through conception, preconception counseling, how they can attend ANC clinics, and also how they can also visit health facilities in case. Which are within this ward of Burat, so that we can have Somalis, we can have Turkanas, we can have Samburus, so that bring the issue of peace and harmony within these communities. These communities have issues within, there's differences before, because they are pastoralists. They have that insecurity issues within this region. In terms of collaboration with the county government, we have done a lot in the sector, in the following in Department of Health, and in the Department of Health, Social Services, in the Department of Agriculture, in the Department of the Livestock and Fisheries, so that we are linking these groups with those departments so that they can get skills. And in terms of transition, we are doing transition based on the needs the groups have raised during the monitoring we are doing to the groups. So in terms of benefit, we have in this cycle we are in the process of transitioning them to the skills where these groups are capable of. They have some have already identified their skills. They are doing, others are participating in the farming, others are doing the livestock trades. We are doing assessment of all these groups. Currently we are implementing, and that is our way forward. And this is now we have participated in a community dialogue, whereby we bring the communities together so that they can have the views about the project and the implementation, the project, the way we are implementing this project, so that it have the reflections of the community and the input of the community, so that we can improve in our implementation of this